กคืนนะคะที่จะต้องขึ้นมาสรุปข่าวเป็นภาษาอังกฤษก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ Ladies and gentlemen, to all our foreign press and media and our expats, tonight more good servants of the Ministry of Finance joined us on stage. Thaksin and his cronies are irredeemably corrupted. Finance officials know this very well. This is why they have joined us on stage tonight to demand the eradication of the Thaksin's regime and reform before election. All those who love our motherland share the same ideals at this critical juncture. Our country and our future generations deserve a true reform before the elections. It is time to rid our country of this toxic that the Thaksin's regime. We cannot tolerate this any longer. Kun Suthep Thirsuban, Secretary to the PDRC, said tonight that our battle is a civic duty. It is an obligation. We must topple the Thaksin's regime and its puppet government to pave way for a true reform before the next election. To those who are still contemplating on what to do at this juncture, come, join us. Do not sit idly by and let the Thaksin's regime, poisonous corruption consume our beloved homeland. It is time to shut down the government offices everywhere, all around the country. We cannot allow civil servants to act as Thaksin's and Yingluck's instrument any longer. Thaksin's cronies continue to fight to remain in power and to continue their corruption. The state and law enforcement officials continues to lie. They are blaming unknown third, fourth, fifth parties for the violent attacks on innocent citizens. Kun Suthep once again implored the military and the armed forces to protect the general public. How many more citizens must be killed before this government resign? Outstanding individuals like the recent Kun Sutin Tharatin did not deserve to be killed in cold blood. Yingluck's shameless government has failed to govern the state yet again. Even after the emergency decree, today, innocent protesters were shot in front of the Thai Army Club and also a security guard at Lad Prao stage. The gunman today, dressed in black, was apprehended and caught red-handed with several weapons, including a gun, 4 ping-pong bombs, and handcuffs. Further investigation revealed that the shooter is a police officer, Pong Phet. The identity of this man dressed in black can no longer be concealed. The police have already admitted that Officer Pong Phet is indeed a policeman. However, they are telling a different story. They claim that he was surveying the scenes and abruptly beaten up by our protesters, which is another lie created by this government yet again. As we do not trust the police to investigate this case, we are handing the evidence over to the National Forensic Institute. Kun Suthep directed to Chalerm Yubamrung. We are going to visit you at your CNPO unit. You and your subordinates needs to stop lying. Of course, the protesters are angry and frustrated at the police who turned out to be the gunmen today. But they were barehanded and had no other means of self-defense
In contrast, who taught the CMPO or the police officers to handle innocent, unarmed citizens with a gun and explosives? The general public are not stupid. However, we must remain in our peaceful, non-violent, unarmed course to a pure victory. Kun Suthep urged the civil servants, you deserve better than to serve this unethical regime and this illegitimate government. Come, join us here and serve the public. To the Bangkokians, we must repeat our thanks and our gratitude for your kind generosity. We very much appreciate your kindness. But now, for those supporters who have stood on the sidelines, please come join us on the street. This is the only way we can topple the Thaksin's regime and have a true reform before the next election. Thank you and good night. ขอบคุณค่ะก็สรุปภาพรวมในวันนี้นะคะกับสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นที่หน้าสโมสรกองทัพบกเมื่อช่วงเที่ยงที่จริงทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นว่าใครเป็นคนยิงแต่ว่าก็ยังมีฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยที่ยังคอยบิดเบือนข้อมูลพูดโกหกไปวันๆนะคะพยายามที่จะใส่ร้ายมวลมหาประชาชนมาวันนี้แล้วมาถึงวันนี้แล้วเราสู้กันบนความจริงบ้างสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะสำหรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ค่ะพอกันทีจ้ะค่ะพอคุณสู้ไม่ได้พอคุณไม่มีความชอบธรรมใดๆเหลืออยู่คุณก็ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็มาใส่ร้ายป้ายสีพวกเรามวลมหาประชาชนเมื่อไหร่คุณจะพอสักทีคะและที่มันลอบทำร้ายเนี่ยพอเถอะค่ะอย่ามาเป็นหมารอบกัดแบบนี้มีอะไรก็มาพูดคุยกันแต่ในเมื่อทุกวันนี้เราออกมาสู้อย่างสงบอย่างสันติอย่างอหิงสาเพื่อต้องการอนาคตที่ดีขึ้นเพื่อต้องการที่จะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินที่จะเข้าใจเลยนะคะคุณยิ่งลักษณ์แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าลุงกำนันของเราก็ได้บอกเราแล้วว่าท่านจะพาพวกเราเนี่ยไปเยี่ยมสรส.แน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อยากฝากบอกไปถึงคุณเฉลิมนะคะวันนั้นพอเราไปคุณอย่าได้หนีเหมือนวันนี้อีกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ